Bello Gidadawa, Dangala Diman Waziri, a madadin waɗannan iyalan mai girma gwamnan jihar Sokoto, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, FCNA, ACIT, da Sanata Dr. Aliyu Magatakarda Wamako, Sarkin Yamman Sokoto, kuma Sarkin Yakin Sokoto, da shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto, Alhaji Haruna Sarkin Gobe Radiya, dukkansu suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki domin shaidar ɗaurin auren 'ya'yansu, Aliyu Ahmad da amaryarsa Gimbiya Balkisu Abubakar Bawa, da kuma Buhari Kabiru Bawa da amaryarsa Gimbiya Asmawa Abubakar Bawa. Wannan kasaitaccen ɗaurin auren zai gudana ne a kofar gidan mai buɗin Hubbari da ke rawun ɗin Hubbari a nan Sokoto ranar Asabar 18 ga watan Afrilu shekara ta 2026 da misalin karfe 11:30 na safe. Yan uwa da masoya sai ku taron mu haɗu a gidan mai buɗin Hubbari domin shaida wannan ɗaurin auren da ya shiga kundin tarihin shekara ta 2026. Muna duba hanyar ku. Allah ya kawo ku lafiya. Sanarwa daga babban kwamitin shirye. Ahmadu gwamna na baba Alu sanata giwa kare ice na Jarman Sokoto ga na minista aka tuka mai kashe kunya. Darakta cika bawa na wazirin Sokoto manya. Darakta cika bawa mai kyawun hulɗayya. On the news tonight, Sokoto State Government pledges commitment to the eradication of polio across the state. Various local government areas of Sokoto State continue to appear before House committees to defend their budgets. As part of measures to overcome water shortages in Sokoto State, the state government approves the drilling of an additional 20 solar-powered boreholes in areas facing acute water problems. Hello viewers, and nice to have you join us tonight. Today is Wednesday, the 15th of April 2026, which is equivalent to 27th of Shawwal, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State Government has pledged to eradicate polio across the state through sustained immunization campaigns. Governor Ahmad Aliyu gave the assurance during the flag-off of the 2026 polio immunization campaign organized by the Sokoto State Primary Health Care Development Agency, held at the Primary Health Care Center in Gidan Ikwai. Correspondent Rabiu Abdullahi Wakilu has more. While flagging off the campaign, the governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, said this year's exercise was designed with an improved system of vaccine administration to ensure full protection of children against preventable diseases. He also disclosed the number of health workers deployed for the exercise and called on all stakeholders, including local government chairmen, parents, and other relevant groups, to give full support toward the success of the campaign. The governor further reiterated his administration's commitment to strengthening the healthcare system and ensuring effective delivery of health services across the state. This is in order to visit every household in all the 244 wards across the state to administer NOPV and BOPV vaccines. Similarly, we also have additional 3,151 trained health workers who are stationed at fixed and temporary posts
across the state. The Commissioner for Health, Dr. Faruku Umar Abubakar, highlighted some of the key achievements recorded by the state government through the Ministry of Health. This include the renovation of general hospitals across the 23 local government areas, provision of essential medical equipment to health facilities, and effort to address major challenges affecting healthcare delivery in the state. You also explain ongoing effort by government to reduce child morbidity and mortality, stressing that the polio vaccination campaign formed part of broader measures to protect children from preventable diseases. He expressed optimism over the success of the exercise. Your Excellency, Sokoto State stands at the forefront of the continent shift. One of the players that health is the heart of the state and national development at all times. The current health strategic blueprint under your agenda, under 9 smart agenda of Your Excellency, is purposeful, laying the foundation for a consolidated, accountable, and sustainable health sector in Sokoto State. In his remarks, the special advisor to the governor of the State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammadu Bello Marnuna, commended the state government for prioritizing the health sector. He noted that Sokoto State was among the states that allocated substantial resources for the healthcare in the 2026 budget. He also appreciated development partners and stakeholders for their continued support toward the success of the campaign. The event features symbolic administration of vaccines to eligible children, officially marking the commencement of the immunization exercise. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Now, the Sokoto state government has reaffirmed its commitment to promoting Islamic education and supporting religious institutions across the state, as Governor Ahmad Aliu Sokoto pledged continued assistance to enhance learning conditions at Ma'hadu Littahafiz wal Dirasatul Qur'aniya Hobbara Sokoto. This came to the fore when members and management of the school founded by Senator Aliu Magatakar Dawamoko paid a visit to Governor Ahmad Aliu Sokoto at the Sokoto State Government House Chamber. Okasha Tisani completes the story. In his remarks, Governor Ahmed Aliyu Sokoto reaffirmed the importance of Holy Quran, describing it as the greatest book with no equal. He stated that Islamic affairs remain a top priority of his administration and assured that the government will continue to give it to the needed attention without distraction. The governor added that the state government is ready to collaborate with the school's founder to further improve learning conditions. He also disclosed that the government will engage students of the school to lead Quranic recitations during the month of Ramadan, while pledging continued support to elevate the institution to international standards. Governor Ahmed Aliyu charged the school management to create more opportunities for enrollment to accommodate aspiring students seeking Quranic knowledge. He further urged them to intensify prayers for the peace, security, and stability of Sokoto State. Earlier, chairman of the school, Goni Dr. Bello Namalam Boy, recalled that the school was established 16 years ago by Senator Aliu Magatakar Dawamoko, noting that construction and expansion of the institution are still ongoing. He explained that the visit was aimed at appreciating the governor's significant support, particularly during the school's graduation ceremony. Goni Dr. Bello described the governor as a man of his word, emphasizing his strong commitment to the promotion of Islamic affairs. In an appreciation message, Malam Mahmoud Gigane, represented by Malam Bello Maidala, commended the governor for his continued support to the school. Malam Bello Maidala revealed that during the graduation ceremony of 259 students of the institution, they are all presented with motorcycles, while over 50 teachers received 500,000 each from the governor. He further said the governor also announced that the immediate enrollment of the school's teachers into the state government payroll. Special prayers were offered by 3 Islamic scholars, Malam Yahya Muhammad Boy, Malam Bello Maidala, and Malam Abdullahi Mukhtar. Ukasha Tusani, Alu TV News. Well done, Okashatu. And now the ongoing 2026 budget defense sessions
by local government councils before the Joint House Committee of the Sokoto State House of Assembly have entered a critical stage, with council chairman outlining measures to ensure transparency, accountability, and effective utilization of public funds. During the session, the chairman reiterated their commitment to aligning their fiscal plans with the 9-point development agenda of Governor Ahmed Aliyu, aimed at accelerating development and improving the welfare of citizens across the state. Legislative correspondent Jamil Musa Maishanu has more. Presenting his council proposal, the chairman of Gudu local government area, Buhari Ahmad Kurdula, disclosed that the 2026 budget estimate of over 7 billion naira was strategically designed to address key sectors including security enhancement, healthcare delivery, and educational development within the area. He further emphasized plans to strengthen internally generated revenue as a means of boosting the council capacity to execute people-oriented projects. Similarly, the chairman of Gorenyo local government area, engineer Zubair Yari, presented a budget proposal exceeding 8 billion naira with strong emphasis on agricultural development as catalyst for economic growth and food security. He assured the Committee of Prudent Resource Management, stressing that funds allocated to the Council will be utilized judiciously without waste or mismanagement. In his remarks, the chairman of the Joint House Committee, Saidu N. Ibrahim, reaffirmed the Sokoto State House of Assembly's resolve to ensure the public resources were carefully managed to deliver tangible benefit to the people. He stressed that the Assembly remained committed to safeguarding accountability and ensuring that citizens fully enjoyed the dividends of democracy. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. And in case you are joining us now, don't forget you are watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel. While on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Now, in another development, in a bid to address water scarcity in Sokoto State, the state government has approved the drilling of an additional 20 solar-powered boreholes in areas facing acute shortage of water supply across the Sokoto metropolis. The Commissioner for Water Resources, Honorable Aminu Abdullahi Iyan Sokoto, disclosed this while inspecting the ongoing 40 million gallons per day water project at Mana and Rugal Liman water schemes. Abubakar Tauba reports. Speaking during the inspection visit to the Rugal Liman water scheme, the Sokoto State Commissioner for Water Resources, Aminu Abdullahi Iyan Sokoto, experienced satisfaction with the effort being made by the state government to overcome water shortage in the state. He said Governor Ahmed Aliyu had approved the immediate drilling of 20 solar-powered boreholes in areas most affected by water scarcity within the metropolis, pending the completion of the ongoing 40 million gallons per day water project. The Commissioner appealed to residents to remain patient, assuring that the government was committed to restoring normal water supply across the state. So I think we are not going to waste time. Within this week, we'll start the processes to have the 20 boreholes in place so that they can augment the ones we're having right now. Also speaking, the Commissioner for Lands and Housing, who is also the chairman of the State Project Commissioning Committee, Nasiru Aliu Densohu, said he visited the Rugal Liman water scheme to assess the level of work on the ongoing project. He assured the public that the state government will soon fulfill its promise of addressing water scarcity in Sokoto State. We found out that the machines are no longer useful. We have to make necessary arrangement to bring them down from China. It takes a number of days. But as it stands today, if you can see, almost all the necessary
boreholes for the surfacing of the water have been fixed. So they are working on the transportation and evacuation of water from this place to the main town. If you go down there, you will see the piping. They are putting the pipes to the intake so that the water will be redistributed to the metropolis. On his part, the contractor handling the project, Mr. Lee, assured residents that the 40 million gallons per day project will be completed within the next 2 to 3 weeks. He called on the people to continue praying for the success of the present administration. But I'm sure within the 1 week, we can complete the rehabilitation of all the distribution pipelines and then all the water can distribute to the peoples. Water shortage has remained a major challenge in Sokoto State for several years. However, the present administration has embarked on several interventions, including drilling of boreholes and rehabilitation of water facilities, aimed at restoring steady water supply to residents. Bakar Toba, 14-4, Alu TV News. And now, the governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has condoled the chairman of Dangeshunu local government area, Aminu Magaji Bade, over the death of his elder sister, Hajia Sutura. Government House correspondent Nasir Abubakar Kiri reports that the condolence visit took place at Bode village, the chairman's hometown in the area. His report. Late Hajia Sutura died on Tuesday at the Usman Danfodio University Teaching Hospital Sokoto following a brief illness. Aged 65, the deceased is survived by her husband Alhaji Bandat Waziri Wababi and other relatives, among them the chairman of Dangeshuni local government area Aminu Magaji Bode. The governor and his entourage also commiserated with the bereaved family over the death of the wife of the chairman's elder brother Aisha Magaji, who passed away at the age of 50. Governor Ali was received during the visit by the chairman, some serving and former lawmakers, and as well as government officials. While offering his condolences, the governor said the visit highlighted his resolve to follow in the footsteps of his mentor, Senator Wamoko, by identifying with people during times of joy and mourning. The governor and his entourage were also at Guyo Polo Club to condole with his personal assistant Hussein Muhammad Goro over the death of his son Muhammad Hussein Goro, who died recently at the age of 35. A final year student of Sahabi Isa Gada University of Science, he succumbed to injuries sustained in an accident along Abdullahi Fodi Road in the metropolis. Condoling the bereaved family on behalf of the governor, the State Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir described late Muhammad Goro as a humble and talented student who lived a responsible life. At all the places visited, the governor and his deputy prayed to Allah to forgive the deceased and grant their families the courage to bear the loss. Special prayers were also offered for the repose of the souls of the deceased. اللهم اغسله بماء وبرد وثلج وسدر ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kili. Well, thank you so much, Iri, and we apologize on the mispronunciation of the name, Bode. I hope I will be forgiven. And that is all for today, but before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Sokoto state government has pledged its commitment to the eradication of polio across the state. You also heard that various local government areas of Sokoto state have continued to appear before House committees to defend their budget. And lastly, as part of measures to overcome water shortages in Sokoto state, the state government has approved the drilling of an additional 20 solar-powered boreholes in areas facing acute water problems. And that is it for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, and once again, Rahma Haruna Berniwa, and as always,
Thank you for the privilege of your time. Have a great night. Gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin kawar da cutar shan inna a fadin jihar Sokoto. Shugaban ƙananan hukumomin jihar Sokoto daban-daban ne ke ci gaba da bayyana a gaban kwamitocin majalisar dokokin jihar Sokoto domin dai kare kasafin kuɗaɗensu. A wani yunkuri na ganin ta magance matsalar karancin ruwan sha a jihar Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da gina sababbin boreholes masu aiki da hasken rana 20 yankunan da ke fama da matsalar karancin ruwan sha. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa da labaran Alu TV. Yau dai muna Laraba wato 15 ga watan Afrilun shekarar 2026 wanda ya tamka da kwanaki 27 ga watan Shawwal hijirar fiyayen halitta daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Toba duke da fassarar labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta lashe takobin kawar da cutar shan inna a fadin jihar nan da Sokoto ta hanyar wayar da kan al'umma akan muhimmancin allurar rigakafi. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu dai shine ya bayyana hakan yayin kaddamar da abokin yekuwar wayar da kan al'umma akan muhimmancin wato allurar rigakafi wato a cikin al'umma, wanda hukumar kula da ci gaban cibiyoyin kiwon lafiya mataki na farko suka shirya taron da ya gudana a unguwar gidan ugwai. Wakilinmu Rabi Abdullahi wakili na kan layi duke da cikon wannan rahoton. Yayin kaddamar da wannan shirin, gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana cewa za a gudanar da gangamin allurar rigakafin bisa ingantaccen tsari domin tabbatar da bayar da kariya ga yara daga cututtuka. Ya kuma bayyana adadin ma'aikatan lafiya da aka ware domin gudanar da aikin tare da yin kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki, ciki kuwa har da shugabannin ƙananan hukumomi, iyaye da sauran ƙungiyoyi da su bayar da cikakken goyon baya domin samun nasarar aikin. Gwamnan ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ƙarfafa harkar kiwon lafiya da kuma tabbatar da ingantaccen kiwon lafiya ga al'ummar jihar baki ɗaya. A wannan karo muna da ma'aikata kusan 2,830 waɗanda za su je gida-gida domin su tabbatar da cewa kowane yaro ya karɓi wannan allura. Wannan ma'aikata za su tabbatar da cewa dukkanin gundumomin da ke gare mu 244 a cikin jihar Sokoto dukkaninsu
an samu wanda za su yi wayannan allurai. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruku Umar Abubakar ya bayyana wasu muhimman nasarori da gwamnatin jihar ta samu ta hannun ma'aikatar lafiya, daga ciki kuwa akwai gyaran manyan cibiyoyin lafiya a dukkanin ƙananan hukumomi 23, samar da muhimman kayan aikin lafiya ga cibiyoyin kiwon lafiya da kuma ƙoƙarin magance manyan matsalolin da ke kawo cikas ga fannin kiwon lafiya. Haka zalika ya kuma yi bayani kan ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na rage mace-macen yara da kamuwa da cututtuka, inda ya jaddada cewa wannan shirin na rigakafin cutar shan inna wani bangare ne na manyan matakan kare yara daga cututtuka, ya kuma bayyana fatansa na samun nasarar wannan shirin. A nasa jawabin, mai baiwa gwamna shawara kan hukumar bunƙasa ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko ta jihar Sokoto, wato Dr. Muhammadu Bello Marnona, ya yaba da yadda gwamnatin jihar ke baiwa fannin lafiya muhimmanci. Ya ce jihar Sokoto na daga cikin jihohin da suka ware makudan kuɗi ga harkar kiwon lafiya a kasafin kuɗin shekarar 2026. Haka kuma ya gode wa abokan hulɗa da sauran masu ruwa da tsaki bisa goyon bayan da suke bayarwa domin samun nasarar wannan aikin. Taron ya haɗa da gudanar da allurar rigakafi ga wasu daga cikin yaran da suka cancanta, wanda hakan ya nuna fara wannan shirin a hukumance. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi, wakili. Gwamnatin jihar Sokoto tana ta kudurinta na samar da ci gaba a fannin lamuran addinin musulunci, haɗi da tallafawa makarantun addinin musulunci da ke faɗin jihar Sokoto, inda gwamna Ahmad Aliyu dai ya yi alwashin ci gaba da samar da ci gaba na karatu a makarantar har alƙur'ani mai girma da ke Hubbari, wato Ma'ahadul Tahfiz wa Darasatul Qur'aniyya Hubbari da ke jihar Sokoto. Wannan dai ya biyo bayan wata ziyara ta musamman da mambobi haɗe shugabannin makarantar wadda sanata Aliyu Magatar Wamako ya asasa su kaiwa gwamna Ahmad Aliyu ziyara a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ga rahoton Ukashatu Sani a cikin wannan. A jawabinsa, gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya jaddada muhimmancin Alkur'ani mai tsarki, inda ya bayyana shi a matsayin littafi mafi girma da bashi da tamka. Ya bayyana cewa lamarin musulunci na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnatinsa. Sannan ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta ci gaba da basu kulawar da ta dace ba tare da wasa da wannan fannin ba. Gwamnan ya ƙara da cewa gwamnatin jiha a shirye take ta haɗa gwiwa da waɗanda suka kafa wannan makarantar domin ƙara inganta koyo da kuma koyarwa. Haka kuma ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta gayyaci ɗaliban makarantar domin jagorantar karatun Alkur'ani a cikin watan Ramadan. Ya lashi takobin ci gaba da ba da tallafi domin ɗaukaka darajar makarantar zuwa matsayi na gaba. Gwamna Ahmed Aliyu ya buƙaci hukumar gudanarwa ta makarantar da ta samar da ƙarin guraben karatu domin karɓar ɗalibai masu sha'awar neman ilimin Alkur'ani. Haka zalika ya yi kira gare su da tsananta addu'o'in neman zaman lafiya, samun tsaro da kwanciyar hankali a jihar Sokoto. Yawan Allah, duk abin da kun ka kwaso in dai na ganin cewa wannan makaranta ci gaba, an ci gaba da samun ma'aikata Alkur'ani, to ku ɗauka a ranku gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagoranci na tana tare da kuwa. Kuma shirya muke 100% mu tabbatar da cewa duk abin da kamata mu ba ku na gudunmuwa mun ba ku shi. Tun farko da yake jawabi, shugaban makarantar Malam Gwani Dr. Bello Mallan na ɓoyi ya tuna cewa sanata Aliyu Magatakar Wamako ne ya kafa makarantar shekaru 16 da suka gabata. Yana mai cewa har yanzu ana ci gaba da ayyukan gine-gine da kuma faɗaɗa makarantar, inda ya ƙara bayyana cewa ziyarar an yi ta ne domin nuna godiya ga gagarumin tallafin da gwamnan ya bayar, musamman a yayin bikin yaye ɗaliban da aka yi kwanaki. Gwani Dr. Bello ya kwatanta gwamna a matsayin mutum mai cika alkawari, tare da jaddada ƙwazonsa wajen ciyar da lamuran musulunci gaba. Mun zo ne mu wakilci sauran jama'a domin mu gabatar da godiyanmu gare ka da irin goyon bayan da ka ba wannan walima da gudunmuwarka da taimakonka. A cikin saƙon godiya na Malam Muhammad Gigane, wanda Malam Bello Mai Dala ya wakilta, ya yaba gwamnan bisa ci gaba da tallafawa makarantar. Malam Bello Mai Dala ya bayyana cewa a yayin bikin ya yi ɗalibai 259 na makarantar. An raba wa kowane su mashin
yayin da malamai sama da 50 suka karbi naira 500,000 kowane su daga hannun gwamnatin jihar Sokoto. Ya ci gaba da cewa gwamnan kuma ya sanar da sanya malaman makarantar nan take cikin tsarin biyan albashi na gwamnatin jiha. To mun a wurin ku godiya da hidimar da kun kai ga walima ta littafin Allah Alƙur'ani mai girma. An gudanar da addu'o'i na musamman karkashin jagorancin malamai uku, Malam Yahaya Muhammad Boyi, Malam Bello Maidala da kuma Malam Abdullahi Muktar. Allah da gwamnati Allah ka tsare ta, Allah duk abin da ka zama maslaha ga wannan jama'a wannan kasa da addini kowa da kowa ubangiji Allah ka dora gwamnati ga wannan. Allah ka gawata mahaifinsa, Allah ka gawata mahaifinsa. Allah na shugabanni da tare da shi suna taimaka mai su extension shugaban ma'aikata kwamishina Allah ka yi masa jagora. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ƙarshen rahoton kenan, Ukashatu Sani, labaran Alu TV. To nan kuma yayin da shugabannin ƙananan hukumin jihar Sokoto ke ci gaba da wato kariyar kasafin kuɗin su na wannan shekarar da muke ciki, an bayyana cewa lamarin da ya ɗauki sabon salo da inda dukkanin shugabannin ƙananan hukumomi ke zayyano matakan da za su bi domin dai tabbatar da gaskiya, yin aiki a bayyane da kuma kafa wajen ta'amuli da kuɗaɗen al'umma. A yau zaman dai shugabannin ƙananan hukumomin sun nanata aniyarsu na gudanar da ayyuka daidai da ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu domin dai samar da ci gaba da kuma walwalar al'umma a jihar Sokoto baki ɗaya. Ga rahoton da wakilinmu na marasa dokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mishanu ya damuna akan wannan batun. Yayin da yake gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin majalisarsa, shugaban ƙaramar hukumar Gudu Buhari Ahmad Kurdula ya bayyana cewa kimanin kasafin kuɗin shekarar 2026 da ya haura naira biliyan 7 an tsara shi ne domin bunƙasa muhimman fannoni da suka haɗa da inganta tsaro, harkokin kiwon lafiya da kuma ci gaban ilimi a yankin. Ya kuma jaddada shirin suna ƙara ƙarfafa hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga na cikin gida domin bunƙasa ƙarfin karamar hukumar wajen aiwatar da ayyukan al'umma. To alhamdulillah ina yi musu tabbacin cewa in Allah ya yarda wannan budget wannan proposal da muka samu na wannan kasafin kuɗi da yadda Allah za su gani a ƙasa. Haka zalika shugaban karamar hukumar Goranyo injiniya Zubairu Yari ya gabatar da kasafin kuɗin da ya haura naira biliyan 8 inda ya fi mayar da hankali kan bunƙasa harkokin noma a matsayin hanyar haɓaka tattalin arziki da kuma tabbatar da wadatar abinci. Ya baiwa kwamitin tabbacin gudanar da kuɗaɗen yadda ya kamata, yana mai jaddada cewa za a yi amfani da kuɗaɗen da aka ware cikin tsari mai kyau ba tare da almubazzaranci ko rashin gaskiya ba. To duk waɗannan kuma mu ɗauke da nauyinsu, akwai wasu waɗanda aka ce ma GTF, mutane na waɗanda an ka kwaso musu mun su daga Maiduguri da sauransu, mu ɗauke da nauyinsu gwargwado wazo ita bayar government ko kusa government tana iyaka kokarinta. A nasa jawabi shugaban haɗin gwiwar kwamitin majalisar dokokin jihar Sokoto Sa'idu N. Ibrahim ya sake jaddada ƙudurin majalisar na tabbatar da cewa ana kula da dukiyar al'umma yadda ya kamata domin samar da ci gaba mai ma'ana ga al'umma. Ya ƙara da cewa majalisar na nan daram wajen tabbatar da gaskiya da riƙon amana tare da tabbatar da cewa jama'a sun ci gajiyar demokuraɗiyya yadda ya kamata. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Jama'a kai dai ku shafa kuna kasancewa da labaran Alu TV da ke jihar Sokoto cibiyar Dor Usmaniya. Za ku dai iya kasancewa da shawararmu a shafukanmu na sada zumunta, wato Alu TV a shafinmu na YouTube ko kuma Alu TV News a shafinmu na Facebook. Kazalika za ku iya saka da manhajarmu ta hanyar labar Alu TV a Play Store domin kasancewa da shawarar marasa gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba.
a wani yunkuri na ganin ta magance matsalar karancin ruwan sha a jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto dai ta bayar da umarnin samar da boholes 20 masu aiki da hasken rana a yankunan da ke fama da matsalar karancin ruwa a jihar Sokoto. Kwamishina ma'aikatar albarkatun ruwan sha jihar Sokoto Honorable Aminu Abdullahi Iyan Sokoto shine dai ya bayar da wannan tabbacin yayin ziyarar dubiyar ayyuka da ke gudana na shirin nan na samar da ruwan sha galan miliyan 40 a duk rana ta Allah a gidajen ruwan unguwannin Mana da Rugar Liman. Ga rahoton da aka hada akan wannan ziyarar. A yin da yake jawabi yayin ziyarar a gidan ruwa na Rugar Liman, kwamishinan ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Sokoto Aminu Abdullahi Iyan Sokoto ya bayyana jin daɗinsa matuƙa akan ƙwarin da gwamnati ke yi na ganin ta shawo matsalar ƙarancin ruwa a jihar Sokoto. Ya bayyana cewa gwamnan Aliyu ya ba da umarnin samar da sababbin bohol masu aiki da hasken rana 20 a yankunan da ke fama da matsalar ruwa a birnin Sokoto kamin a kare gyaran aikin samar da ruwa galan 40 a duk sahiya ta Allah. Haka zalika kwamishin ya kara kira ga al'ummar su kasance masu haƙuri, inda ya ba su tabbacin cewa gwamnan jihar Sokoto a shirye yake domin ganin an samar da wadatattun ruwa a cikin al'umma baki daya. Mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa a yi na sola masu amfani da hasken rana su za a yi don a kasancewa ana samun ruwa ko da yaushe. Shi ma da yake jawabi kwamishina a ma'aikatar filaye ta jihar Sokoto kuma shugaban kaddamar da ayyukan gwamnatin jihar Sokoto Nasiru Aliyu Dan Tsoho ya bayyana cewa ya ziyarci gidan ruwan Rugar Liman ne domin ganin matakin da ayyukan suke. Haka zalika ya kara bayar tabbaci ga al'umma cewa gwamnatin jihar Sokoto nan barajima zai cika alkawalinsa wanda ya yi na samar da wadatattun ruwan sha a jihar Sokoto. To shine, amma dai yanzu ga sun dawo, kuna ganin su kasu muzo suna aiki, kuma dukkan inda ya kamata su duba, idan ka duba za ka canki wani abu fenti ja duka an tada shi, wanda ke nuna cewa dukkan region sun da suna aiki, suna kokarin su tura ruwa nan, wanda daga Kano za su tura su kai babban gidan ruwa, wanda da gidan ruwa kuma za a faɗaɗa. Yanzu da nake magana da manajan gidan ruwa na jihar Sokoto ya tabbatar da cewa da injimukan su sun daddaura su, wanda aka ba su umarni su sa nan take ruwa za su samu cikin babban birnin jiha. A nashi haujin dan gwagwarar da ke kula da ayyukan Mustali ya bayyana cewa aikin nan na samar da ruwa miliyan 40 a saya ta Allah za a kammala shi a sati 2 ko kuma sati 3 masu zuwa. A bisa haka ya kira ga al'umma da su kasance masu addu'a domin ganin samun nasarar gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Matsalar ruwan sha ta daɗe tana ci ma al'ummar jihar Sokoto tuwa ƙwarya a shekaru da dama, abinda ma ya sayi ma gwamnatin jihar Sokoto a halin yanzu da kofa wurin ganin ta shawo kan wannan matsala, inda ta da kofa wurin samar da boholes da kuma gyara kayayyakin ruwa haɗi da samar da wadatattun ruwan sha a cikin al'umma. Bakar Toba, labarun Alu TV. Tumarilla. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya gudanar da ta'aziyar wato gaisuwar ta'aziyya ga shugaban karamar hukumar mulkin Dange Shuni wato Aminu Magaji Budai akan rasuwar yarsa wato Hajiya Sutura. Wakilin mulki fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri ya rawaito mana cewa gaisuwar ta'aziyyar ta gwarar ne a garin Budai wato mayar shugaban karamar hukumar. Ka rahoton da ya haɗa mana akan wannan lamarin. Marigayya Hajiya Sutura ta rasu ranar Talata a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke nan Sokoto bayan fama da wata 'yar gajeruwar jinya. 'Yar shekaru 65 ta rasu ta bar mijinta Alhaji Bandado wazirin Mawababi da sauran danginta, ciki kuwa har da shugaban yankin karamar hukumar mulkin Dange Shuni Aminu Magaji Budai. Gwamnan da tawagarsa haka zalika sun kuma yi gaisuwar ta'aziyya ga shugaban karamar hukumar akan rasuwar mai ɗakin magajinsa Aisha Magaji wacce ta rasu da shekaru 50. Gwamnan ya sami tarba yayin wannan ziyarar daga shugaban karamar hukumar da wasu tsaffin 'yan majalisa da manyan jami'an gwamnati 'yan asulin yankin. A daidai lokacin da yake ta'aziyya ga iyalan mamatan, gwamnan ya ce ziyarce-ziyarce irin wannan da yake kaiwa wani kokoyo ne da jigon APC na jihar nan sanata Aliyu Magatakardawa Mako, wanda a koyaushe yake kulawa da lamuran jama'a da duk lokacin da wani abun farin ciki ko akasin hakan ya same su.
dukkan waɗannan bayan Allah Allah ka ji kansu da rahama kuma Allah ka sa sun huta zuriya da suka bari Allah sanya musu albarka wanda yadda aka yi da su Allah ya bayar da ɗawainiya mu da muka rage ina mu lokaci Allah sa mu cika da imani mutuwa ta zama hutawa zuwa gare mu. Daga nan sai gwamnan da tawagarsa suka doshi unguwar Gwiwa Polo Club inda a can suka yi gaisuwa ga babban jami'i a ofishin gwamnan jihar Sokoto Hussaini Muhammad Gurau kan rasuwar ɗansa Muhammad Hussaini Gurau wanda Allah ya wa cikawa yana da shekaru 35 a duniya. Ɗalibi da ke a shekarar karatu ta ƙarshe a jami'ar kimiyya ta Sahabi Isa Gada ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu bayan wani haɗarin mota a kan titin Abdullahi Fodiyo da ke ƙwaryar babban birnin jiha da yake gaisuwar ta'aziyar a madadin gwamna. Mataimakin gwamnan jiha injiniya Idris Muhammad Gobir ya bayyana margayi Muhammad Goro a zaman kamili kuma mai tsantseni, haka zalika ɗalibi mai hazaƙa wanda ya san abin da ya kamata. A madadin mai girma gwamna da dukkanin tawagar mai girma gwamna muna jajintawa da so wannan ɗanamu zuwa ga wannan amini namu Hussaini da 'yan uwa baki ɗaya Hussaini Gorau da rashi na wannan ɗanamu. A ɗaukacin wuraren da gwamnan da mataimakinsa suka ziyarta sun yi addu'ar Allah shi gafartawa mamatan ya kuma baiwa iyalansu haƙurin jure wannan rashin. Haka zalika an gudanar da addu'o'i na musamman domin samun rahama ga margayen. اللهم اغسله بماء وبرد وثلج وسدر ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصانا وحولنا وعبدنا. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To da fatar Allah ya mata rahama mu kuma kirta mu idan ta zo. To maskanta da mu duka iyakacin afirisa kenan a cikin labarin namu lokaci sai da kai musallama da ku ga tushen muhimman kanun su. Da farko dai kun ji cewa gwamnan jihar Sokoto ko kuma gwamnan jihar Sokoto ta washin wato kawar da cutar shar'inna a jihar Sokoto. Haka ma mu shirya muku cewa shugabannin kanin hukumomin jihar Sokoto daban-daban su ne ke gabatar da wato kare kasafin kuɗaɗensu na wannan shekara da muke ciki. Da ƙarshe kuma kun ji cewa a wani mataki na yunkurin ganin ya magance matsalar karancin ruwan sha a jihar Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da gina wato sababbin bohol masu aiki da hasken rana 20 a yankunan da ke fama da matsalar karancin ruwan sha a jihar Sokoto. Duka iyakacin labarin kenan a wannan lokaci amarin duka da suka taimaka domin labaran suka zama kuma musamman ma wanda ya daimata cin labaran a cikin harshen turanci Bashar Abubakar. Ni Abubakar to ba na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya. Not just delivered, but are delivered in line with a unified national framework. On behalf of the Nigerian Police Force, I assure full compliance and swift implementation of these regulations. We will ensure force-wide dissemination, help them into our training architecture. The regulations also mandate human rights training, deployment of body cameras during high-risk operations, and structured reporting systems to boost transparency and accountability. With the official handover, the spotlight now shifts to implementation, where success will be measured not by policy, but by real change on the streets and a renewed public trust in the police. Francis from NTA News.
Another news, the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, says the ongoing trial of former Kaduna State Governor Nasir Ahmed El-Rufai in separate proceedings before the Kaduna State High Court and the Federal High Court in Kaduna arise from a prolonged investigation into allegations of abuse of office, fraud and money laundering during his tenure from 2015 to 2023. The ICPC, in a statement signed by its head of Media and Public Communications, Oko Ode, reiterated its commitment to due process and pledged to keep the public informed as proceedings continue, saying El-Rufai was arrested on February 18, 2026, and a 10-count charge was filed against him and co-defendant Joel Adoga before the Federal High Court. The charges include alleged conversion and possession of proceeds of corruption, with claims that he received 289.8 million naira as severance allowance, far above his lawful entitlement, and $797,900 suspected to be proceeds of unlawful activities. In parallel proceedings, the Commission also arraigned El-Rufai before the Kaduna State High Court on a 9-count amended charge bordering on abuse of office, fraud and conferment of undue advantage. The presiding judge adjourned the ruling on his bail application to April 21, 2026, stating that the decision was not ready and ordered that the defendant remain in ICPC custody pending the outcome. Meanwhile, the Federal High Court in Kaduna granted El-Rufai bail in the sum of 200 million naira with strict conditions, including 2 sureties, surrendering of his international passport and regular reporting to the Commission. However, the court directed that he remains in custody until the conditions are met. Now time for a break. News Extra continues shortly. Please stay with us. President Bola Ahmed Tinubu promised to build a better Nigeria. In education, thousands of students across Nigerian tertiary institutions are benefiting from the Nigerian Education Loan Fund, increasing access to higher education for young Nigerians. President Tinubu has paid all inherited allowances owed the Academic Staff Union of Universities, ASU, and also renegotiated and signed the ASU-FGN Pact, ending over 16 years of recurring disputes and strikes. A lot is being done to fulfill the promises of President Tinubu to Nigerians. A message from the All Progressives Congress, APC. In the beating heart of Owerri, business never sleeps. From sunrise to sundown, the wheels keep turning. And behind the scenes, vision meets action. Governor Hope Uzodinma's leadership has turned manifestos into reality, transformations that feel like a miracle. But progress needs peace, and in Imo, it's not left to chance. From land to sky to river deep, Guardians are watching, protecting dreams and opportunity. At Orashi's quiet shore, hydropower is rising, set to energize a growing economy. The change is visible. New roads emerge, industry hums, communities come alive. At the center, a digital revolution. 500,000 young minds trained each year to build the future. As Orashi rises, so does Imo and the hopes of a hard-working people. A new Imo is on the rise. This is a new understanding. Citizens play their part. Government delivers on its promises. Tax is no longer just about compliance. It's the new partnership for a greater Nigeria. The new Nigeria Revenue Service stands not as a tax collector, but as a trusted custodian of what we build together. It's a new deal for a better Nigeria. A greater Nigeria, built by us, funded by us. Message brought to you by Nigeria Revenue Service, NRS. The Joint Admissions and Matriculation Board, JAM, has reviewed and adjusted arrival times for candidates participating in the 2026 Unified Tertiary Matriculation Examination across all examination centers nationwide. The revised schedule is as follows. Candidates scheduled to arrive at 6:30 a.m. are now to report at their centers at 7 a.m. Candidates scheduled for either 9 a.m. or 10 a.m. are to arrive at 9 a.m. Candidates scheduled for 12 noon or 1 p.m. are to arrive at 11 a.m. The 2 p.m. arrival time remains unchanged. All candidates are strongly advised to take note of these adjustments and ensure strict compliance. The board also wishes to notify the general public that it has discontinued the practice of mediating between candidates and institutions that persist in issuing institutional admission letters for illegal admission conducted outside the Central Admissions Processing System, CAPS.
Candidates are therefore reminded that CAPS remains the only lawful and recognized platform for the processing and acceptance of admissions into tertiary institutions in Nigeria. Any admission offered or accepted outside this system is illegal, null, and void, and shall have no remedies. Announcer Fabian Benjamin, Public Communications Advisor, JAMB. Just imagine walking into a full 80 to 90,000 stadium capacity with all eyeballs on you. The feeling you've been waiting for. You are now like a Michael Jackson on stage. You're a star. And this is the moment. Your 15 seconds, 10 seconds moment to shine. To deliver that God-given talent, to deliver those 4 to 6 hours a day training. Once that moment comes, go through those emotions, but at the end of the day, love it, live it, and deliver. This is MTN Champs Season 4. To register, log on to mtnchamps.com. The National Examinations Council, NECO, is hereby notifying all education stakeholders, all states commissioners of education, FCT Education Secretary, all principals and commandant of both public and private schools that, henceforth, it is mandatory to register primary 6 pupils with their parents' national identification number, NIN, during the 2026 registration for the National Common Entrance and National Gifted Examinations. Furthermore, candidates for the 2026 SSCE internal must register for the examination with their NIN and National Learner Identification Number, NLIN. Candidates without NIN, NLIN, and those transferred at SSS3 will not be eligible to write the 2026 NECO SSCE examination. The new policy on continuous assessment structure will strictly be enforced. Continuous assessment has now been reduced to 20%, 10% for SSS1 and 10% for SSS2. Consequently, schools are no longer required to upload third-year continuous assessment. Uploading continuous assessment is now on termly basis for SSS1 and SSS2. First term continuous assessment to be uploaded every January, second term and third term in April and August respectively. Strict adherence to these timelines is very crucial. These policies are aimed at promoting academic continuity, enhancing effective monitoring of learners, and strengthening the integrity of the Senior School Certificate Examinations, SSCE. NECO, redefining the future of the Nigerian child through quality assessment. Professor Anthony Ibrahim Wishishi, Registrar Chief Executive, NECO, announcer. You're having a big promo here. Let me check. With purchases of the 10 million naira, you receive a free medical checkup. There's one more thing. Dining coupon from Istanbul Cafe and Restaurant. Sir, just a moment. You also receive complimentary facial cosmetic treatment. Also, a luxury cutlery set for your home. one final thing. Because your purchase is 10 million naira and above, you also qualify for our car prize draw. Wow. Only came here to buy furniture. Ventu Furniture. Glad to have you back. The Nigerian health system relies heavily on competence, professionalism, and commitment by practitioners. These key principles, the Minister of Health and Social Welfare, Professor Ali Pate, says are critical to delivering effective and accessible healthcare services. Elizabeth Omori reports that this was his message to nurses and midwives at a forum on research and nursing education in Nigeria. Nursing as the pillar of healthcare delivery globally serves the primary point of health systems. Effective nursing care is vital, providing quality care for patients irrespective of severity of illness. For nurses in Nigeria to function effectively and improve health outcomes, Nigerian nurses at this gathering are charting ways to address emerging issues confronting the nursing and midwifery profession. The Minister of Health and other key actors in the health sector say tackling these challenges require articulated strategies to reposition the workforce. Here as leaders to reflect on the interface between profession, the regulator, the practitioners in the areas of education, knowledge transfer, competencies as research, how to generate, how to ask the right questions, what methods to use, and also application of what you find into practice, so that we bridge the knowledge-doing gap. To move forward with implementation in healthcare delivery
is to have more women in leadership positions in the health sector. We must urgently modernize our nursing curriculum. For you to be able to bring a change, you have to be an influencer. By your own performance, you have to demonstrate that leadership, that I can influence others to come on board, to do it like I wanted it to be done. Development of a roadmap for implementation of clinical-based postgraduate nursing education in Nigeria, as well as research in nursing for service delivery, were part of issues raised. Elizabeth Omo.